ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தேர்ட் டேர்மில் சிக்ஸ்த் புக்கு முடிக்க போகிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசாஸ்டர் இதோட முடிஞ்சிச்சு சிக்ஸ்த்து. அடுத்து செவன்த் பார்க்க போகிறோம். This lesson explains about the various natural disasters and man-made disasters. It also deals with the precautionary and mitigation measures taken to avoid the loss of lives and materials. Disaster is a very common phenomenon in the human society. It has been experienced by people since time immemorial. Though its form may be varied, it has been a challenge for society. The latest development which has been discovered in the world disaster reports recently is that the disasters have increased in frequency and intensity. India is one of the most disaster-prone countries in the world. It has some of the world's most severe droughts, famines, cyclones, earthquakes, chemical disasters, rail accidents, and road accidents. The high density of population in the developing countries, especially in the high-risk coastal areas, results in a million of people getting affected by natural disasters, especially in recurring disasters like floods, cyclones, storm surges, etc. Disaster. A disaster is a serious disruption of the functioning of a society. A disaster is a serious disruption of the functioning of a society involving human and material loss. Disaster is broadly classified into natural and man-made disasters. Natural disasters na earthquakes, volcanoes, tsunami, cyclones, floods, landslides, avalanches, thunder and lightning. Man-made na fire, destruction of building, accidents in industries, accidents in transport, terrorism and stampede. Avalanches na பனிச்சரிவு, stampede na கூட்ட நெரிசல். ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அதில் ஒன்று பார்க்கலாம். எர்த்குவாக். த சடன் ஷேக்கிங் ஆஃப் தி எர்த் அட் எ பிளேஸ் ஃபார் எ ஷார்ட் ஸ்பெல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் அன் எர்த்குவாக். த டியூரேஷன் ஆஃப் த எர்த்குவாக் may be a few seconds to some minutes. The point where an earthquake originates is called its focus. The vertical point at the surface from the focus is called epiculture. The vertical point of the surface from the focus is called epiculture. எபிகல்ச்சர்னா மையப்புள்ளி. அந்த ஒரு செங்குத்தான புறப்பரப்பில் வந்துட்டு அந்த அதில் காணப்படுற நிலநடுக்க மையத்துலேருந்து தான் மையத்திற்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இதுதான் வந்துட்டு மையப்புள்ளி. நடுவில் இருக்கிறது தான் எபிகல்ச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு volcanoes. Volcanoes are openings or vents where lava, small rocks and steam erupt onto the earth's surface. Next, tsunamis. Tsunami are waves generated by earthquake, volcano eruptions and underwater landslides. Okay. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு 2 மார்க் 3 மார்க் மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயின்ஸில் நிறையவே உதவும். இல்லைனா 1 மார்க் மாதிரி கொடுத்து கூட கேட்கலாம். இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு இந்த வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது இது எதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் சுனாமி அப்படின்னு வரும். நெக்ஸ்ட்டு சைக்ளோன்ஸ். எ லோ ப்ரெஷர் ஏரியா விச் இஸ் என்சர்க்கிள்டு பை ஹை ப்ரெஷர் விண்ட். லோ ப்ரெஷர் ஏரியா வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷர் விண்டால் என்சர்க்கிள் பண்ணும்போது ஃபார்ம் ஆகிறது தான் சைக்ளோன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ளட். A overflow of a large amount of water beyond its normal limits, especially on the rain-filled areas, is called a flood. Landslide. The movement of a mass of rocks, debris, soil, etc. ஒரு நிமிஷம், ஃப்ளட்டு முடிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ லேண்ட்ஸ்கேப். நெக்ஸ்ட்டு avalanche. A large amount of ice and snow and rock falling quickly down the side of a mountain is called a avalanche. Thunder and lightning. Thunder is a series of sudden electrical discharge resulting from atmospheric conditions. This discharge results in sudden flashes of light and trembling sound waves, which are commonly known as thunder and lightning. Okay. Man-made disasters. Fire. Massive forest fire may start in hot and dry weather as a result of lightning and human carelessness or from other casual factors. Human carelessனாலேயோ இல்லை ட்ரை வெதர் ஹாட் வெதர்னாலேயோ கேஷுவல் ஃபேக்டர்னாலேயோ
உண்டாகிறது தான் வந்துட்டு இந்த டிசாஸ்டர். டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், demolition of buildings by human activities, accidents in industries, biological accidents that occur due to human error, Bhopal gas tragedy மாதிரி. Accidents in transport, violation of road rules, carelessness cause accidents. The social unrest or differences in principles leads to terrorism. Stampede நான் கூட்ட நெரிசல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். The term stampede is a sudden rush of a crowd of people, usually resulting in injuries and death from suffocation and trampling. Next, tsunami and floods. The killer tsunami hit the Southeast Asian countries on the 26th December 2004. A massive earthquake with a magnitude of 9.1 to 9.3 in the Richter scale epicenter in the Indonesian island of Sumatra. It triggered one of the biggest tsunami the world had ever witnessed. The massive waves measured up to 30 meters that killed more than 2 lakh people of Asia. In India, over 10,000 people were killed by this disaster. Tamil Nadu alone accounted for 1,705 deaths. All the coastal districts were affected. Nagapattinam was the worst hit in the state of Tamil Nadu. Fishermen, tourists, morning walkers, children playing in beach, and people living on a coast were unprepared for the waves. So they lost their life, and most of the loss of life and damage to property was within 500 meters of the shore. After that, the Indian government set up a tsunami early warning system at Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, Indian National Center for Ocean Information Services, Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, Hyderabad in 2007. Next, tsunami do's and don'ts. You should find out if your home, school, etc. are in vulnerable area along seashore. Know the height of your street above sea level. Plan evacuation routes and practice your evacuation routes. Discuss tsunamis with your family. Review safety and preparedness measures with your family. If you see the seawater receding, you must immediately leave the beach and go to the receding na பின்னாடி போகிறது. ஆமாம், பின்னாடி போகிறது. ஓகே, next, don't go to the coast to watch the tsunami. Don't try to surf the tsunami waves. Be aware of facts about tsunami. Floods are high stream flows which overlap natural or artificial banks of a river or a stream and are markedly higher than the usual flow, as well as inundation of lowland. Types of flood: flash floods, such floods that occur within 6 hours during heavy rainfall. Flash floods such floods that occur within 6 hours during heavy rainfall. 6 ஹவர்ஸ்லேயே ரொம்ப ஃப்ளட் வந்துச்சுன்னா அது ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட். ரிவர் ஃப்ளட்னா வந்துட்டு such floods are caused by precipitation over large catchment areas or by melting of snow or sometimes both. Next, coastal floods. Coastal floodsனால் வந்துட்டு சுனாமி மாதிரி. Sometimes floods are associated with cyclone, high tides and tsunami. Causes of flood: torrential rainfallனால் அதிகமான மழை, மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி. என்க்ரோச்மெண்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் பேங்க், அப்புறம் என்க்ரோச்மெண்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் பேங்க் அந்த கரையோரம். எக்ஸசிவ் ரெயின்ஃபால் இன் கேட்ச்மெண்ட். Next, inefficient engineering design in the construction of embankments, dams and canals. நானே எல்லாம் உடையிறது, அது தொழில்நுட்பத்தை சொல்கிறாங்க. Effects of floods: destruction of drainage system, water pollution, soil erosion, stagnation of water, loss of agricultural land and cattle, loss of life and spread of contagious disease. To find out if the settlement area is to be affected by flood or not: keeping radio, torch, additional batteries, storing drinking water, dry food items, salt and sugar, safeguarding materials like kerosene, candle, matchbox, lots and valuable things, keeping umbrella and bamboo poles.
keeping first aid box and strong ropes to bind things, to dig canals from the farmland to drain the excessive water, keeping sandbags. Try to இது வந்து don'ts. Try to connect electricity once it is cut. Operate vehicles, swim against floods, avoid going on excursions, neglect flood warning messages. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. During floods, cut off gas connection and electricity, keep sandbags on drainage holes and bathroom holes, leave immediately through the known passage or prescribed passage, drink hot water, use bleaching powder to keep your environment hygienic before using matchsticks and candles, ensure that there is no gas leakage, don't eat more food when you are affected by diarrhea, don't try to take anything that floats in flood. Disaster risk reduction, DRR, disaster risk reduction. The practice of reduction disaster risk through systematic efforts to analyze and manage the causal factors of disasters. There are 4 key approaches to public awareness for disaster risk reduction: campaigns, participatory learning, informal education, and formal school-based interventions. Chennai is one of the largest metropolitan cities in India, which lies on the southeastern coast. The northeast monsoon along with tropical cyclone hits Chennai every year. Northeast monsoon தான் வந்து சென்னையை வந்து ரொம்ப தாக்குறது and gives heavy cyclonic rainfall. In 2015 November and December, due to heavy rainfall, the devastating floods that hit Chennai and other parts of Tamil Nadu claimed more than 400 lives and caused enormous economic damage. The government of India and Tamil Nadu have taken a lot of action to reduce loss of life and minimize human sufferings. இப்போ ஒன்று பார்க்கலாம், அந்த ஃபோர் அப்ரோச்சஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் இயர்லி வார்னிங். வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், சுனாமி இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், சைக்ளோன் ஃபோர்காஸ்டிங் warning provide necessary information which helps in reducing risk during disasters. School disaster management committee, village disaster management committee, state and central government institutions take mitigation measures together during disaster. Newspaper, radio, television, social media bring updated information and give alerts on the vulnerable area, risk preparatory measures and relief measures including medicine. அவ்வளோதான் இந்த லெசன். ஸோ இதோட 6th ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம 7th ஜியோகிராஃபி பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.